Hi, Prime Minister. Russia has closed the CBC Radio Canada office in Moscow, rescinded the visas of journalists. Could you give us our reaction, please, in English and French, and what actions may come of this? Obviously, the truth, responsible journalism, sharing what's actually going on with citizens is a deep threat to Vladimir Putin and his illegal war and his authoritarian tendencies. Canada will always stand up for a free, strong, independent press doing its work of challenging and revealing what's going on in the world. It's unfortunate but not surprising that he's trying to shut down strong journalistic institutions. Canada will continue to support the great work of journalists here in Canada and around the world. C'est extrêmement important de toujours soutenir la liberté de la presse et le travail professionnel que font les journalistes partout dans le monde. Ce n'est pas une grande surprise que c'est une menace pour Poutine qui dépend de la désinformation, de la mésinformation pour induire ses citoyens en erreur, pour essayer de justifier cette guerre illégale. Mais nous allons toujours être là pour investir, pour appuyer les journalistes qui vont faire leur travail de façon indépendante et rigoureuse pour partager la vérité avec Sur la loi 96 et la manifestation. Mr. Singh, what do you think of Russia shutting down CBC Radio Canada's offices in Moscow and rescinding the visas of the staff? I spoke about this earlier, and I said it's a bad decision. It's something that's going to hurt people in the sense they're not going to get information on the ground. It's bad for journalism, but it's not surprising. Putin is someone who's engaged in a horrific war, violating human rights. On top of that, it's clear he doesn't believe in the truth or good journalism, so it's not surprising. Thanks. Mais je dirais que c'est une tentative désespérée de Poutine pour continuer à cacher ce qui se passe réellement sur le terrain. Voyez-vous ça comme des représailles après que le Canada ait décidé de plus diffuser de privés? Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ça? Ce qui est fondamental de voir ici, c'est la différence entre les deux. Au Canada, c'est pas le gouvernement, c'est pas moi, c'est pas un ministre qui a pris la décision, c'est le CRTC qui a consulté une tonne de Canadiens, a rendu une décision de presque 7000 mots là-dessus. En Russie, c'est simplement le ministre qui dit « Oups, on met tous les journalistes dehors ». Différence fondamentale entre les deux. Oui, mais vous avez quand même, vous appuyez quand même les diffuseurs qui ont décidé ça. Oui. D'une part, tout d'abord, je veux aussi remercier les journalistes de Radio-Canada, CBC, l'ensemble des journalistes canadiens et internationaux pour le travail courageux qu'ils font sur le terrain, qui est absolument essentiel pour que la planète entière sache ce qui se passe réellement là-bas. Maintenant, RT Télévision est un outil de propagande. Ce n'est pas une télévision d'État, c'est public, c'est une télévision d'État, donc liée au régime. C'est très différent. Et comment vous l'avez appris? Est-ce que l'ambassadeur vous a contacté? Comment vous l'avez appris? Non, je l'ai appris comme ça. Oui, aussi, oui, absolument. Mais encore une fois, c'est un geste, je dirais, désespéré, qui est aussi une suite logique de cette volonté de Poutine de vouloir masquer, cacher ces gestes totalement répréhensibles qu'il pose sur le terrain. So I know you were saying there's a difference between how Russia acted and how Canada acted on Russia today, but you were tweeting about feeling the need to do something about Russia today. Before you started this process, you were congratulating the cable providers that were getting rid of it voluntarily. So how much of a difference is there? Well, first of all, I want to thank all the media, all the journalists from CBC, from Canada, from all over the world that work very courageously to make sure that the planet sees what's happening in the Ukraine, actually. And I want to say that the difference here is that I asked the CRTC to do an inquiry to consult Kenyans, which they did for 2 weeks. They met with hundreds of people, and they rendered a very detailed decision, a 7,000-word decision. That's what happens in Canada. In Russia, just like that, they kick out our journalists. Major difference. The only way he does that, Putin, is to make sure that he covers the horrible reality going on in Ukraine. What are you going to do now? I mean, we're going to keep supporting our journalists. We're going to keep fighting this information. And Kenyans and the whole planet is allowed to know exactly what's going on in Ukraine. Even during the Cold War, we never kicked out the likes of Russia today from this country. So did you jump the gun at all, like now? This is a totally independent
based decision by the CRTC, by the regulator that has been regulating broadcasting for the last 50 years. They're experts on the field, they consulted, and they explain exactly why they made the decision. That's the way we do things in Canada. On the other side, they just made a decision like that. But Canada, we have a public network, right? It's a state-based network. It's very different. It's totally different. Thank you. As the heritage critic, I am wondering your thoughts about Russia closing CBC's bureau and kicking them out of the country. Well, we did the same to them, didn't we? We didn't kick out their reporters, though. No, we didn't kick out the reporters. We got an issue with Russia, as you well know, because of the Ukraine situation. And I think this government needs to take a harder attack on them. And this, hopefully Pablo, the minister, will address this, because the CBC is our public broadcaster, as you know, and it's worldwide, and we're not getting the stories we need out of Russia now when they get kicked out. So that's a concern. The Russian Federation has closed CBC Radio Canada's office in Moscow, rescinded the visas of our staff, and are essentially kicking them out of the country if they were there. So just wondering what's your reaction to that, if you have it. Well, we've seen the Russians ban people like myself from Russia and take all kinds of measures. It's clear that their aggressions continue, and as we stand against that and stand in support of Ukraine, they are taking punitive measures. They've been clear that if we support other countries to join NATO, they will escalate, and I think they mean what they say. I guess it shows that dictatorship is not allowing the free media and not allowing the true stories to be told. And any time that a government shuts down the media, that's not healthy for democracy, certainly. So, unfortunately, I didn't hear that. Thanks for letting me know. On voit à quel point c'est important la liberté de presse pour ce régime-là. Appelons-le pas un gouvernement, appelons-le un régime, le régime de Poutine. C'est franchement dégueulasse. Pour moi, c'est inacceptable. We see how much it is important for that regime, the liberty of press, and for me it is disgusting. And of course, we don't agree with those things, but we're not surprised by it. But it is disgusting. Well, I mean, we've seen the steady escalation of the Putin regime in terms of trying to shut down information about their war in Ukraine, and now this attack on independent journalists working in the areas, it is very concerning. Oh, well, that's terrible news. It's a sad day for journalism, and it should be condemned. Vous allez participer à la table ronde cet après-midi avec le prince Charles? Pas à ma connaissance. Okay. Pas à ma connaissance. Alors, je pourrais vous en dire plus. C'est quoi l'objectif du gouvernement avec la visite royale par rapport à l'économie durable particulièrement? Bien, je pense que le prince, historiquement, a toujours été impliqué dans ces questions-là. Aujourd'hui, on constate que c'est un enjeu mondial. Vous savez, j'arrive d'Allemagne la semaine dernière et l'enjeu, c'était la sécurité énergétique, les minéraux critiques et comment, surtout, ce qui est intéressant avec les grands manufacturiers, c'est comment on peut verdir la chaîne d'approvisionnement. Et à ce moment-là, le Canada se pose en proposant des solutions, parce que moi, je fais partie de la solution. On est un des rares pays au monde en ayant, par exemple, la proximité au marché, aux ressources, aux talents. Et effectivement, avec l'énergie renouvelable, on peut jouer un rôle. Les gens veulent de plus en plus avoir des fournisseurs qui respectent les lois environnementales, les plus hautes normes, je dirais, environnementales du travail, de l'énergie renouvelable. C'est ça qu'on peut offrir. Le Canada, je vous dirais aujourd'hui, c'est la place dans le monde où les grands manufacturiers regardent pour verdir leur chaîne d'approvisionnement. Je suis sûr que dans ces discussions-là, le prince a toujours été l'un de ceux que j'ai vus dans le monde qui favorisait cette transition-là énergétique. Alors, tant mieux. Nous, on va être un leader dans cette transition-là vers une économie plus verte. Généralement, les relations bilatérales, c'est entre gouvernements. C'est pas un peu singulier d'avoir une relation bilatérale avec la monarchie? Votre position par rapport à ça? Bon, écoutez, la monarchie, ça fait partie de l'histoire canadienne, alors que c'est pas la première visite, puis je dirais que c'est pas la dernière, dans le sens où on peut favoriser des échanges, par exemple, commerciaux. Moi, je le fais souvent avec mes partenaires européens, certainement avec les Britanniques. Je pense que le Canada est vu dans le monde comme un partenaire de choix. Si ça peut favoriser les relations, tant mieux. Merci tout le monde.